The advantage of power electronics control of drive. The first advantage is nothing but the accurate speed. Okay, now the speed is accurate. Okay, now that is the exactly speed you have to measure. Okay, now and the low installation cost. The low installation cost, high efficiency, and the maintenance free. Okay, now the high reliability and the floor area and the energy saving and fast operation. Okay, now by the using of thyristor control drive, by the using of thyristor control drive or the power electronics control drive, these are the advantages. These are the advantages: the accurate speed and low installation cost, the high efficiency and the low maintenance, high reliability. Okay, now and the floor area and the energy saving and fast operation Okay, now these are the advantages. Okay, now the regard of disadvantages, we have to control the speed of DC motors and AC motors. Okay, now DC series motor and shunt motor and compound motor, and also the AC motor, that is a synchronous motor and the induction motor. Okay, now the by the using of power semiconductor devices. Okay, now power electronic converter. Okay, now by using the power electronic converter or thyristor control drive. Okay, now by the using of thyristor control drive or power electronics control drive, or thyristor control drive, these are the advantages. Okay, now these are the advantages. Okay, now so what are the advantages? The accurate speed. Okay, now the exactly speed. Okay, now and the low installation cost, high efficiency, okay, low maintenance. Okay, now high reliability and the floor area is less. Okay, the energy saving. Okay, now fast response. Okay, now or fast operation. Okay, now regard this advantages we have to consider. Okay, we have to control the speed control of DC series motor, shunt motor and compound motor. Okay, now and also we have to control the AC motor. Okay, we have to control the AC motor, that is a synchronous motor and induction motor and also induction motor. Okay, now by the using of power electronic converters, we have to control the speed of induction motor. Okay, we have to control the speed of induction motor and DC series and shunt and the compound motor. Okay, now so we have to control the speed of induction motor and induction series motor and DC shunt and compound motor. So these are the advantages. Okay, now these are the advantages of power electronic control drives or thyristor control drive. Okay, now power electronics controller drive and thyristor control drive. These are the advantages. Okay, now next, these are the disadvantages. This is the disadvantages. Okay, now what are the disadvantages? It is the cost. Okay, now and the heat is produced is more. Okay, now and less sensitivity. Okay, now it is a very sensitive. Okay, now due to the overload. Okay, now suppose you have to connect the overload. It is a very sensitivity. That means it will be easily break down. Okay, now it will be easily break down and the heat is produced. Okay, now why? Because here the number of thyristors and number of power converter semiconductor devices circuit is there, so it will be power distribution is there. Okay, now and this is a very cost. Okay, now DC shunt motor, series motor or compound motor. Okay, now we have to control the speed, so we have to design the just circuit, so it will be costly. Okay, this will be very high cost. These are the disadvantages. This is the disadvantages of power electronics control drives. Okay, now మనం ఇండక్షన్ మోటార్ని కానీ అండ్ డీసీ మోటార్ని కానీ డీసీ మోటార్ యొక్క స్పీడ్ని మనం జనరల్గా ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాము? By the using of voltage control method and flux control method. Okay, armature control method. Okay, now so that is the general speed control of induction motor in your laboratory. It's the DC series and shunt and compound motor. Okay, now and series motor also, AC motor also same thing. But here we have to use
the power electronics controller drive. Okay, now by the using of power electronics controller drive, we have to control the speed, we have to control the speed of AC and DC motor. Okay, now so in that control the speed of DC motor and AC motor. So this is the disadvantages, this is the disadvantages, this is the advantages, this is the advantages. Okay, now right. It's the factor affecting of the speed of DC motor. Okay, na. The which factor will be affected? Which factor we have to consider? Okay, na. The speed of DC motor. Okay, na. Speed of DC motor lo speed equation of DC motor and EMF equation gani. Which factor we have to consider? Okay, na. What are the factor affecting? Okay, na. So here the magnitude of the back EMF of DC motor is given by EB is equal to pi ZNP by 60A. Okay, now pi ZNP by 60A. Okay, now these are the back EMF. Okay, now these are the EMF produced by the DC motor. Okay, now EMF produced by the DC motor. Okay, now that is the back EMF. Okay, now electromotive force. So here, so where pi is the flux, where Z is the number of sorry impedance, and n is the speed and poles, and a is the number of parallel path. A is the number of parallel path. Okay, now where Z is the conductors and okay, now and applied voltage. Okay, now here the applied voltage of DC motor. Okay, now so this is the applied voltage of DC motor is V equal to EB plus IARA. Okay, now these are the voltage drop across the conductors. So okay, now armature current and armature resistance, where EB is the back EMF. Okay, now from the above two equation, then we will get the speed equation. Okay, now from the above two equation, then we will get a simplify of these equations. Then we will get the speed equation. N is equal to K into V minus IARA by pi. Okay, now where K is the constant proportionality. That is the K value is nothing but ఎలా వస్తుంది 60A by NP by something వస్తుంది చూపిస్తా తర్వాత. ఓకే క్యాల్కులేట్ చేయండి మీకు వస్తుంది K value అంతను. Okay, na. So here the n equal to K into V minus IARA by pi. Okay, na. ఇవన్నీ DC మోటార్లు ఉన్నాయి, మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ అక్కడ. ఓకేనా DC machines లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నారు. వాట్ ఆర్ ద బ్యాక్ EMF ప్రొడ్యూస్ బై ద DC మోటార్. EB equal to pi ZN P by 60A. ఓకేనా and the applied voltage of the DC motor is equal to V is equal to EB back EMF plus IARA. Okay, na. And from these two equations then we will get okay, na. EB minus okay EB V minus EB. Okay, V minus EB చేసామనుకోండి మనకి ఏమొస్తుంది, జస్ట్ సింప్లిఫై చేస్తే ఈక్వేషన్ వస్తుంది. వేరే K వాల్యూ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే దీన్ని కామన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకేనా సో హియర్ so where n is the speed of the motor in rpm, v is the supply voltage. Okay na pi is the flux in weber. Okay na r is the armature resistance, r is the armature resistance. Okay na so this value will be affected. Okay na that is the speed of induction motor. This value voltage, armature current, armature resistance and flux. Okay na so this is the speed equation of dc motor. This is the speed equation of dc motor. Next, the speed of induction motors. The speed of DC motor is depends on armature resistance, applied voltage, and the flux control. Okay, na the speed control of DC motor. Okay, na the some methods is there. In our DC machine laboratory, we have to control the speed. We have to control the speed by the using of armature control method and voltage control method and flux control method. Okay, na field flux control method. These are the method to control the speed of DC motor. To control the speed of DC motor. Okay, DC motor ni manam speed ela control chestama by the using of armature resistance control method. Okay na and voltage control method and flux control method. Okay na ee methods ni manam use chesi manam speed ni control cheyochu. DC motor ni yokka speed manam control cheyochu. These are the general methods. Okay na and the methods of speed control of induction motors also. Okay, now by the varying of armature resistance, by the varying of flux control method, by the varying of applied voltage, okay, now by the varying of
rotor rheostat control method. Okay, na? And injected an EMF in the rotor circuit, and the operating tube motor is cascade. Operating tube motor is cascade. Okay, na? So these are the methods. Okay, na? To control the speed of DC motor. DC మోటార్ని మనం స్పీడ్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తామంటే ఈ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి మనం స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ఓకేనా? ఇది జనరల్ గా జస్ట్ మనం మాన్యువల్ గా చేసేది ఇది. అంటే మనం జస్ట్ ల్యాబ్ లో చేసేది అనమాట. ఇవన్నీ జస్ట్ ఇది మాన్యువల్ గా చేసేది. ఓకేనా? సో ఇన్ ది సిచ్యువేషన్స్ ఏం చేసుకుంటాము, చాలా పెద్ద సర్క్యూట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ పవర్ లాస్, పవర్ కన్సూమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పవర్ లాస్ ఉంటుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది అండ్ మనకి వోల్టేజ్ ఫ్లక్చుయేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో వీటిని మనం దేన్ని యూజ్ చేస్తాం, మనం పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కన్వర్టర్ని యూజ్ చేసి కూడా మనం డీసీ మోటార్ని మనం స్పీడ్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్వర్టర్ యూజ్ చేసి కూడా మనం స్పీడ్ ఆఫ్ ద డీసీ మోటార్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్. ఓకేనా? ద ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్. ఓకేనా? జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ రియోస్టాట్ ని మనం మోటార్ కి సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాము. మోటార్ కి సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాము. ఓకేనా? చేయగానే ఇటు నుంచి మనం ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తాము. దిస్ సెండ్ ఫీడ్. ఓకేనా? దిస్ ఫీడ్ ఆఫ్ DC మోటార్. ఓకేనా? సో హౌ టు కంట్రోల్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ DC మోటార్ by the changing the value of rheostat. By the changing the value of rheostat. ఓకేనా? దిస్ the control resistance RC. ఓకేనా? మన రియోస్టాట్ వాల్యూని మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ అన్ని యాడ్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, సిరీస్ లో యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వోల్టేజ్ అనేది కరెంట్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ద DC మోటార్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఆర్ ద జనరల్ మెథడ్స్. ఓకేనా? ద ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కంట్రోల్ మెథడ్, the variable resistance. Okay, now the variable resistance is connected in series with the armature resistance. Okay, na in series with the armature resistance. ఇక్కడ armature resistance ఉంది, ఇక్కడ variable resistance. దానికి మనం సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, బై ద అప్లైయింగ్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద మోటార్, the drop is occurred in series resistance. The voltage will be drop. Okay, the voltage will be drop across it. Okay, now then the speed will be controlled. Thus we can vary the voltage across the motor by the varying of resistance. The N is directly proportional to the V minus IA into RA plus RC. That is the control resistance. Okay, now ఈ రెండు రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఈ వోల్టేజ్ మైనస్ ఇందులో నుంచి మనం ఇది తీసేస్తాము కాబట్టి మన స్పీడ్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్డ్ ఇన్ ద బిలో రేటెడ్ స్పీడ్. ఓకేనా? బిలో రేటెడ్ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ మెథడ్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకేనా? సో we have to changing the value of series resistance, variable resistance. Okay, it is connected with the armature resistance. Okay, now then it will be control the speed. Okay, now the speed is directly proportional to the V minus IA into RA plus variable resistance. ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్ కి యాడ్ అయింది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా? సో thus you can vary the input voltages across the motor by the varying the resistance. ఓకేనా? So the speed will be changes. The speed will be changes. Okay, now so this method we have to use it in the rated speed. Next, the flux control method. Next, flux control method. This is the flux control method. The మన ఫీల్డ్ కి మన వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము, రియోస్టాట్ కనెక్ట్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఇందాక ఆర్మేచర్ కనెక్ట్ చేసాం కదా, మోటార్ కనెక్ట్ చేసాము సిరీస్ లో. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఫీల్డ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాము కాబట్టి ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ వేరియేషన్ మెథడ్. ఓకేనా? ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ వేరియేషన్ మెథడ్ ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్ అంటాం దీన్ని ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్స్ అంటాము. ఓకేనా? సో హౌ ఇట్ కెన్ బి వర్క్ హియర్, ద స్పీడ్ ఇస్ the N is directly proportional to the 1 by pi. Okay, according to the speed equation of DC motor. Okay, now N is equal to K into V minus IA RA by pi. V minus IA RA by pi. Okay, now కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, జస్ట్ హియర్ the speed is directly proportional to the 1 by pi. ఓకేనా?
The flux of DC motor can be varied by the varying of the shunt current with the help of shunt field variable resistance. Okay na? The flux of DC motor, okay na, can be varied. Okay na? The flux mean some shunt field shunt current. Okay na? Shunt current mana change అవుతుంది ఇక్కడ. Okay na? Shunt current change అవుతుంది by the changing of rheostat, by the changing of rheostat or resistance. Okay na? So it can be vary the shunt current with help of shunt field variable resistance. Okay now. So here the R will be increases, the resistance increases in series with the field. Okay now. Shunt current ఏమవుతుంది decrease అవుతుంది, resistance increase అయితే current decrease అవుతుంది కదా. So shunt current will be decreases. Okay na. Shunt current decrease అయిందనుకోండి flux ఏమవుతుంది decrease అవుతుంది. Okay na. Then the motor is run above normal speed. Okay na. The motor run will be above normal speed. Okay, if the resistance is the decreases, the speed will be decreases. The speed will be decreases. Okay now. So here in this method, it can be used the motor above rated speed. Above rated speed కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ మెథడ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్. ఓకేనా? ఆర్మేచర్ కంట్రోల్ మెథడ్ అంట ఫ్లక్స్ కంట్రోల్ మెథడ్. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఆడి మీరు నేర్చుకున్నారు. జస్ట్ ఏంటంటే జస్ట్ రిమెంబర్ చేస్తున్నాం. జస్ట్ ఇది ఇలా చేయొచ్చు కదా. Next, the varying the applied voltage. Okay na. The speed is directly proportional to the voltage. Okay, direct ga voltage increase అయితే speed increase అవుతుంది. Voltage తగ్గిస్తే speed తగ్గుతుంది. Okay na. The N is directly proportional to the V. Directly proportional to the V. So if V will be increases, the speed will be increases. Okay na. And V is the decreases, the speed is the decreases. Speed is the decreases. So this is the circuit diagram for the varying the voltage control method. Okay, now here the N is directly proportional to the V minus Ia to Ra by pi. Okay, now the speed is directly proportional to the applied voltage. If applied voltage increases, the speed is increases. The voltage decreases, the speed అనేది decrease అవుతుంది. Speed అనేది decrease అవుతుంది. Okay, now these are the general methods. Okay, these are the general methods of speed control of DC motor. Okay, now speed control of DC motor. Okay, now voltage control method, flux control method, and armature resistance control method, and these are the factor affecting. Okay na, factor affecting of speed of DC motor అని చెప్పగానే ఏం రాయాలి మీరు speed. Okay na, the speed, applied voltage and flux, the armature resistance. Okay na, number of conductors and parallel path. Okay, ఇవన్నీ వాల్యూ మీరు రాయాలి. Okay na, the most important questions this one are 3 marks or 1 marks. Okay na, 3 marks questions మీ పక్క వస్తుంది. ఓకేనా, ఫ్యాక్టర్ ఎఫెక్టింగ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద DC motor and ఫ్యాక్టర్ ఎఫెక్టింగ్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద AC motor. స్పీడ్ ఆఫ్ ద AC motor అనేది. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద DC motor, దిస్ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా, స్పీడ్, వోల్టేజ్, ఫ్లక్స్, ద ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, and these are the speed control of DC motor, methods of speed control of DC motor. Okay na, by the varying armature resistance, by the varying the volt flux, field flux, by the varying of applied voltage. Okay na, and rotor rheostat control method, and by the injection and EMF rotor circuit, and operating the two motor in cascade, operating the motor in cascades. Okay na, so this is the general method we have to use in the DC machine laboratory. And how to, okay na, by the using of power electronic converter, how to control the speed, how to control the speed. Okay na, ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో తీసుకుందాము. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ యువర్ 5th చాప్టర్. ఓకేనా, మర్చిపోయినా చెప్పేది. ఓకేనా, ఇది మీ 5th చాప్టర్ అమ్మా. 4th చాప్టర్ వరకు అయిపోయింది. ఓన్లీ 15 మెంబర్స్ పంపించారనుకుంటున్నా అసైన్మెంట్, మిగతా వాళ్ళు పంపలేదు. అంటే లైటా ఇక ఎరా పోనీరా
అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పాను కదా.